preparadas antes. And I didn't think the music was ready. Ele, quando tinha essa idade, 9 anos, ele achou que a música ainda não estava pronta. I thought I had maybe 4 good tunes. Que talvez ele tivesse 4 coisas bacanas. And I could do certain tapping things that he liked, because 20 years ago it was quite cool to do all that. That was before everyone was doing it. But I thought the music is what's really important here, so I'm not going to make a shit album with impressive guitar playing, because I have to live with it forever. Tinha algumas coisas que ele já achava que ele poderia fazer bem, mas que no todo não ficariam tão legais, e que as coisas que ele estava tocando há 20 anos atrás eram coisas comuns que todo mundo ia tocar. E se ele lançasse alguma coisa naquela época, ele ia ter que viver com isso. Então ele preferiu esperar. See, I'm weird. I never really... Ele é estranho, ele nunca... Well, let me do it another way. I've always played because I like playing. Ele sempre tocou porque ele gostou de tocar. And trying to take that thing that I love doing and turning it into a career has always felt awkward for me. E fazer aquilo que ele gostava e transformar isso numa carreira. The thing that finally helped me to decide I want to do this for a career was when I realised I didn't want to do anything else. E o que ajudou ele foi que quando ele percebeu que ele gostava disso e não poderia se imaginar fazendo nenhuma outra coisa. But really, my favourite thing about playing music is just that it feels good and it's good for the soul. I never set out to sell it to people. E isso fazia a alma dele se sentir bem e por isso que ele optou por isso. I don't know what else to tell you about that. E ele não sabe mais o que te dizer sobre isso. Eu queria saber como ele organiza os estudos dele, como ele organizava os estudos dele, tirando covers, estudava escala, ele toca bem pra caramba, né? How do you organize yourself when you were like that young? Like, I guess it's something like, how it was your routine? And your techniques and everything. How it was? Okay, I can tell you about technique. Ele pode falar sobre técnica. According to me. De acordo com ele. I think that the best thing you can practice is playing everything perfectly. Ele acha que a melhor coisa que você pode fazer é tocar tudo muito perfeitamente. That's technique as well. Isso é técnica. Eu digo assim, é sobre pegar assim, estudar meia hora. I guess I didn't take right the Por question. exemplo, estudar meia hora para detalhe alternada, sweep, para chegar numa perfeição. I mean, how do you should do like 30 minutes of one thing to get it perfect? No. So if you let me finish the thing I was saying, maybe it will answer your question better. Ele vai terminar e aí vai responder bem a tua questão. So what I was trying to say was practicing making everything sound perfect. A prática faz as coisas soarem perfeitas. Is more valuable in the long run than trying to increase your speed prematurely. E aí com o tempo você não vai precisar aumentar a tua velocidade prematuramente. Sweeping is actually a very good example of this. Sweeping é um bom exemplo disso. Most people, again, I think it's a male thing. Testosterone thing. We want to. It's easier if you let me finish. Ele ia falar que tem uma coisa assim que ele acha que é até meio feminina. Também masculina, perdão, que é até meio masculina. We're gunslingers. We have this stupid testosterone thing where we want to compete, we want to scare the other guy, we want to do this thing faster than the other guy. Aqui você tem uma coisa de competição, você quer fazer uma coisa... Não é isso aí. Na verdade, você sabia sobre Mas deixa eu só terminar aí, gente. And because of that, please let me finish. And then interrupt me. That would be great. When someone here, so I want to do that because it's fast. So the natural inclination is to practice it fast. And the thing that you're measuring is how fast can I get it. And the danger is you spend hours of your life practicing basically like that. Se você quer tocar uma coisa rápida, como é rápida, você começa a tocar super rápido. E aí vai chegar uma hora que você vai acabar tocando dessa forma. Mas a coisa mágica é... Whereas it's actually harder to sweep slower, because when you're sweeping slowly, you hear all the imperfections. Mas quando você toca isso devagar, você consegue ouvir as imperfeições. So my point is, every time you play a note, try and make it beautiful, try and make it perfect.
Então, cada vez que você tocar uma nota, tem que tentar fazer isso bonito e perfeito. And worry about how loud it is and how long it is and whether it starts exactly in Quão time. alto e quão longo é, onde começa, onde termina. Because then you're practicing the perfect movements. Porque aí você pratica os movimentos corretos. And you think about people who do Tai Chi. As pessoas que fazem Tai Chi. Yeah. Aham. And you watch those guys E você assiste esses caras practicing. praticando. And they'll kind of spend 10 minutes trying to draw the perfect circle E ele with pode their ficar arm. 10 minutos tentando fazer o movimento perfeito com o braço. And they do it every day for decades. E eles fazem isso todos os dias por décadas. And one day, when they want to inflict you, so you hit the back wall of the room, they can do it because they've practiced the most perfect E version aí, of that movement. no dia que ele tem que te empurrar contra a parede com o dedo, ele consegue fazer isso, porque ele ficou tanto tempo praticando esse movimento ficou perfeito. So, there was Então, in basic terms, I've always tried to care about making stuff sound good, and the other thing I've cared about is trying to make it feel easy. então, bem nos primórdios, ele tentava fazer as coisas parecerem fáceis. Yeah, trying to find the most relaxed way of doing something, so that you're not wasting energy. E aí você acaba não desperdiçando energia se você faz isso devagar. I'll give you an example, something like Eu vou dar um exemplo. kind of alternate picking. Everyone has some kind of hand position where they can do that, and it comes fairly naturally. And I think a good approach to making that work on the guitar is get your hand doing that thing naturally, and then try to align the rest of your body and align the guitar, so that when your wrist does the easy version of that movement, you get the desired results. Para fazer essas parentadas alternadas, ele vai fazendo isso de uma forma que ele encontra resumidamente, encontra conforto no braço, nas mãos, até que ele consegue fazer isso de uma forma fácil. It might be something like where your arm is resting on the guitar. E pode ser alguma coisa onde teu braço se posiciona, onde ele descansa na guitarra. For me, it's a mixture of that on there and this on here, and sometimes I'm moving the angle of the guitar slightly. This rests on there, and it feels easy. I could do this for the next hour and not get E tired. isso não faz ele poder ficar fazendo por mais uma hora. I don't think you'd enjoy that, but I think if you find a technique that feels natural, Se você encontrar uma técnica que sente natural then not only can you do it for longer before getting tired, e que você possa fazer por muito tempo antes de se sentir cansado, but in theory you shouldn't have to warm up for as long. You shouldn't have to warm up for hours. você não deve ter que ficar se preocupando em fazer isso por horas. And this is important. Nobody believes this, Isso é but importante porque ninguém acredita nisso. if you decide one day I'm going to be a professional musician, Se você hoje decidir que você quer ser um músico profissional, all I'm going to do now is be a guitar player for the rest of my life. tudo que você vai fazer a partir daquele momento é ser um guitarrista pro resto da sua vida. You would be forgiven for thinking you have more time to practice every day. Você vai ser perdoado se você descobrir que você tem mais horas para praticar por dia. And it's actually the opposite. E na verdade é o oposto. For instance, for the last month and a bit, I've been on tour with Stephen Wilson. Pelo último mês ele teve fazendo uma turnê com o Steven Wilson. Either living in a tour bus with my guitar locked in a trailer at Mesmo the back vivendo of the no bus, ônibus com a guitarra atrás nas bagagens, or flying from one city to the next. ou viajando, voando de um show para o outro. And basically the only time I see my guitar is at sound check or at the gig. Então a única hora que ele via era na hora da passagem do som ou na hora do show. When I was at school and I had 40 hours of bullshit to do for school, I still had more time to practice than I have now. Então quando ele estava na escola com 14 anos, ele tinha muito mais tempo de praticar do que ele tem hoje. But the other thing, this is probably the answer you were looking for. Mas agora provavelmente a resposta que você está procurando. I don't do that thing where I say I'm going to work on scales for 10 minutes, then take a 30-second break, then do sweeping for 5 minutes, then take a break, then increase the metronome, do another 2 minutes. Ele não para de falar, agora eu vou fazer 10 minutos disso, daí vou parar, fazer alguns minutos de pausa, vou fazer. Ele não se organiza dessa forma. Because I don't have the attention span for that. Porque ele nem tem tempo para poder fazer isso. Part of me is still 3 years old and trying to enjoy music. A parte dele ainda tem 3 anos de idade e continua querendo apreciar isso. And to me, that metronome workout and being really organised, that's a turn off for me. That takes the fun out of it.
Se você ficar se preocupando só com o metrônomo, você vai tirar a graça disso. I'm not saying don't do that. What's that? His telling that the time is, you can be comfortable, the time is fine. Okay. There's so much more to do. Okay. Let's do it really fast. Whatever I was about to say next was the best bit. Oh yes. If it suits your personality to be regimented and organise your Se practice fizer time like parte that, da then do it. personalidade de fazer assim, faça assim. Guys like John Petrucci or Steve Vai have been very public about this. They've said that they have a structured practice routine. O Petrucci ou o Steve Vai, eles já foram publicamente dizer que eles são estritamente organizados dessa forma. É. And you can't argue with the results. E então você não pode nem discutir os resultados, porque são eficientes. But to me, if you made me do that, I would feel like Bart Simpson writing on the blackboard. Mas se você mandar ele fazer isso, ele vai sentir como Bart Simpson escrevendo as coisas no quadro. So most of the hours I've spent in my whole life with a guitar have been either just playing music that I hear in my head, or jamming along with records, or actually being in a band and playing with other people. Boa parte do que ele tocou na vida dele foi dessa forma, quando ele imaginava a música e podia se deixar ela saindo do alto-falante. Era o que você queria? Obrigado. Vanessa, que nós falamos aqui. Então assim, tipo, diga pra ele que quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu tinha que pensar, fiquei babando na frente da tela. When he heard you for the first time, you couldn't even think. He was like, oh my god, in the front of the TV. A música Orange. The music Orange. Aí outras mais. And other. E as partes dos vídeos dele na net também, assim, que ele é um deus pra gente, assim, na guitarra. He's just like telling you that for him, it's like you are a god of the guitar. You're very kind to me. Let's do what I do. Is there a test or not? It was here. Very quickly. So I have a little doubt about the transcribing that maybe you can help me with. I tried to transcribe some horn players, like saxophone players and stuff, and I always quit in the middle because it's so hard for me to reproduce like that kind of articulation that they have. And I always end up like going back for guitar or things more close to guitar because I can't like make that natural. Have you tried that, or do you have anything that you can say to help me with that? Ele está pedindo só se ele pode dar alguma dica, porque tem algumas dificuldades que ele tem e na hora de transcrever ele acaba desistindo no meio porque acaba se tornando difícil e acaba voltando para as coisas iniciais. I think maybe you have to be more creative with the kind of techniques that you use. Mas ele tem que ser mais criativo com o tipo de técnica que ele tem utilizado. A lot of fusion players know about this because the idea of a fusion guitar is to sound more like horn players. Que fazem fusion, fazer isso. And I think the big difference is guitar players, when they play fast, they want to find a scale shape and do that. Because that's what people practice most of all, with scales. And for a horn player, there's a lot more emphasis on arpeggios, notes that are in the chord. So the interval leaps are bigger. So it could be, I'll give you an example of something I recorded once that was meant to sound like a horn. Ele vai dar exemplo de uma coisa que ele pode gravar uma vez, que talvez seja something like that. It's like a big 2-octave arpeggio. And you can't alternate pick it, really. You can, but not at Coltrane speeds. Ele está mostrando que nesse movimento você não poderia alternar a palheta se uma velocidade fosse muito mais rápida. So you might experiment with economy picking. E aí você troca o movimento para experimentar. Or if you're like me, you might decide that sounds too aggressive. I want it to sound more fluid. Mas aí, se você de repente tiver um ouvido como dele, como ele, você vai achar que isso pode se tornar agressivo, então você vai fazer uma coisa
com mais movimento. See. So maybe hybrid picking, using small fingers. So, and that sounds a bit more gentle and fluid then. Or because I'm weird, I decided to do it this way. Mas porque ele é estranho, ele pegou tudo isso e tentou fazer de uma outra forma. Which is actually an easy shape, O que na verdade é uma forma de pegar na guitarra diferente, mais fácil, provided your guitar is in the right place. colocando a tua guitarra no lugar certo. Which is kind of another example of trying to make things feel easy. O que é um outro exemplo de tentar fazer as coisas parecerem mais fáceis. See, that's an achievable stretch, I think, for most people. But if I wanted to look cool, you could have the Jimmy Page thing down here. Se ele quisesse It's a parecer lot legal e harder. fazer uma coisa estilo Jimmy Page, My wrist is bent double. So I've given up looking cool, as you can see, a long time. I'll do, so you can stay longer with us. What I'll do there is try to get as much of my arm underneath the fingers as possible. So I'm manipulating the guitar a bit like that. And now the wrist is straighter, which means you can stretch more. E a partir disso você vê que você pode, dependendo de como você posiciona a guitarra, você pode posicionar melhor as suas mãos também e atingir lugares que seriam mais distantes. Yeah. This works for both hands. The more straight your wrists are, the easier everything is, and the less likely it is that you'll hurt yourself. Conforme você vai tomando cuidado, vai ser mais difícil você ter uma tendinite ou machucar os seus braços. Você encontra o movimento certo, if they find like the real kindness or softness position to their own hands, it'll be like less easier to them to like hurt their own self. Is this? Yeah, pretty much. Então, se vocês conseguirem encontrar a forma mais confortável, independente de ser uma forma diferente de fazer aquele mesmo acorde, vai ser menos difícil de vocês se machucarem. I mean, the horn stuff is all difficult for guitar players. Even like the melodies or something like. Which one? Pergunta se já teve a oportunidade de conhecer músicos brasileiros ou a música brasileira, se já... Have you ever got the opportunity of meeting Brazilian musicians or Brazilian music? I love the fact in Brazil everyone really gives a shit about Brazil. What do you think of my country? Which musicians do you like from my country? I wish England was more like that. You guys are Ele proud of where acha you're from. interessante que aqui no Brasil a gente se preocupa para saber o que ele acha da nossa música, que músicos que você conhece, ele gostaria que os ingleses fossem mais assim. I don't know enough about Brazilian music. Ele não sabe o suficiente sobre a música brasileira, Obviously I know about obviamente ele sabe isso. no.
Pasquale. He's mad but fun, right? Kiko Loureiro, great rock dude. We did a workshop thing together in Slovenia. And my favourite thing about Kiko is he does all the shred stuff, and then he knows all the show beat stuff, and he knows his Holdsworth, and he's a rounded musician. We like him. But I need to know more. I'll have to come back to Brazil and learn about music. We would like you to stay the whole night, but as soon as But can I please stop soon? No. Okay. as soon as you deserve to, I mean, it's up to you. If you want like more 2 questions, Well, my one concern is people might complain if I don't play another tune or something like that. a única preocupação dele é que vocês podem reclamar se ele não tocar mais uma música, ou alguma coisa assim. É porque como a gente ainda vai ter momentos de fotos, agora são 10h40, não sei, a gente tá pensando mais em vocês que amanhã tem. Se ele não tocar uma música, vocês querem que ele toque mais uma música? Okay. So, like, one more song with 2 questions, 1 question. It's up to you. What do you prefer? Here's my prediction. If I play a song and then there are 2 questions, one of the questions will be, can you play another song? Se ele tocar uma música e depois tiver 2 questões, uma delas é assim, pode tocar outra música? How about this? Seems like I have to stop soon. I would like to play Waves for you. Who's got the best final question? It's a pleasure seeing you. If you want to stay the whole night, we can make it. Is yours really the best question in the room? What about this? He's confident. Ele disse que então tem que ser quem tem a melhor pergunta na sala pode fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Geralmente eu vejo assim, a maioria dos guitarristas que eu gosto, Greg Hall e Rich Watson, eles comentam que numa certa parte da vida deles, antes deles se tornarem músicos profissionais, eles encontraram um direcionamento, ou foi um método que eles estudaram, ou foi um estilo de música que eles aperfeiçoaram, correndo atrás. Eu queria saber como que foi com eles esse processo, se teve algum método em específico que ele considera que fez o diferencial dele, ou se foi algum estilo de música que ele se aperfeiçoou e correndo atrás dessa guitarrista que é hoje. Most part of the musicians, they tell when they're telling about their history that they found out something specifically like method or an artist or something specifically that like kind of guide their ways. Something like this happened to you? Do you have something that like guide your way? That Lots of little epiphanies. Muitas pequenas sinfonias. It's like channel, isn't it? Someone like Clapton, hearing Clapton for the first time doing that. I just loved the tone. That's when I realised the guitar could be the singer. Cool. Or hearing Hendrix playing rhythm, and instead of just going. Hearing England. Oh, you can play fast, but we're feeling. Nice. Hearing John Scofield playing jazz notes with not quite that tone, but at least that. And hearing Frank Zappa was a massive, massive life-changing moment. Zappa is awesome. So yeah, that kind of thing. I guess. Lots of little ones. Hearing Bill Evans play a chord on the piano that I couldn't do, and experimenting. Different ways to play chords. Hearing Chet Atkins do all that stuff for the first time. Yeah, lots of little moments. I think that's how it should be. I hope that answers your question. I hope everyone else thinks it's a good question, because I answered the answer. Yeah, the last one? Okay. What's the last one? That one. Okay, so now it's time for you to play something? I think what happens now is I'll play you Waves and then I'll give you a full farewell. Everyone is wanting a lot of questions. Okay. So you choose one question. This one really is the last question. Para eu escolher um.
Então é pra escolher a última que tem que ser a última mesmo. Ó, a tia Sandra que sabe. A tia Sandra que tá aprendendo a galera. Ele tem mais. What is it? I don't know. Oh, here, two. We got three. We got three. Four. I would like Cadê o Júnior? So. Thank you. I don't know if it's the best question in the room, but I really enjoyed your work with, or better saying, the work of Stephen Wilson with you. And I would like to know your comments about how was the production of the CD and if you really liked it, because the things we feel when we hear that and your work is incredible and inspire us to be musicians like you. Okay, most of that is flattering but not a question. The bit that is a question. Who's familiar with Stephen Wilson? Yeah, that's your... Bom, basicamente ele estava In pedindo, Mexico, he's like Elvis. No one knows. ele tava pedindo pra ele fazer os comentários como foi trabalhar com o Steve Wilson e então ele respondeu que na verdade isso não é nenhuma pergunta, é um super elogio e perguntou quem que estava felizado com o Steve Wilson. I'll tell you what Stephen Wilson is trying to do at the moment. Maybe you like the sound of this. Maybe you'll explore it. He's playing kind of prog rock, but he's got a band of jazz fusion guys. E ele toca rock progressivo, mas tem uma banda de jazz fusion. So there are moments where it's a lot more open and improvised than what you would normally hear on a prog rock recording. Então, são momentos em que você... I'm sorry, can you... Okay, progressive rock, it's in the style of Yes or King Crimson or early Genesis, those Então, kind of bands. se você pegar todos os estilos progressivos que ele acaba de citar, But the musicians in the band are jazz fusion guys. mas que os músicos na banda são jazz fusion. So there are parts in the song where Então the vão ter musicians improvise partes more na música em que esses músicos vão poder improvisar and interact more. e interagir mais. Whereas traditionally in prog rock you learn your part and then you play your part. E tradicionalmente no rock progressivo seria você aprender a sua parte, tocar muito bem aquela parte. And I think he's a very musical guy and I really enjoy working with him. E ele acha que esse cara é realmente um músico muito bom e ele apreciou muito poder ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. But seeing as no one else really knows about it, I'll just Como share ninguém one mais final conhece ele, thing. ele só vai mostrar uma coisa. Because it's funny to me, every time I do, that stuff or those arpeggios, everyone wants to know how it's done because they think it's difficult. E toda vez que ele toca isso, é engraçado, porque todo mundo quer saber como isso é feito. This is what's difficult, doing this for 5 minutes. Difícil é fazer isso por 5 minutos. That chord really hurts. It's like that. Right? But then, you have that finger there, it's my fault. I think on the demo he just said, I decided that sounded better, and now I have to play that chord pretty much for a whole song. And it goes down here for a bit. The elbows just wants to come out. No one's ever impressed by that stuff. I swear, that's more difficult than the song I'm about to play you. So, how many last questions could you have? I think for the questions we are done today. We're done. Because we have another part and it's a little late, so ele vai vir aqui um pouquinho e aí a gente já chama vocês pra gente poder organizar uma oficina, uma coisa mais organizada. Depois da música. So, Play that song in the song. yes, Yeah. at first the song and then they will wait here a little bit while we put a table here so they can see and take a picture with you. Right, this song is called Waves. It goes like this. Thank you for coming, thank you for having questions. You're all splendid. Right, next backing tracks, Waves, here we go.
very much for being here and sharing with us a little bit of your knowledge. And we would like to give you a little gift, just to remember. Oh. Oh. Thanks for having me. Can I have my phone back? Yeah, please. Is it safe? I know how to test it. It's safe. Pessoal, é o seguinte, ó. Você não quer dar um recadinho aqui? Não? Posso falar? Ele vai dar uma descansadinha, quem quiser bater uma foto ou autógrafo, é isso, né? É uma foto ou autógrafo ali, ele vai estar na mesinha do lado. Então é só aguardar um pouco, pode aguardar aqui, ele vai saindo um por um, vai pegando ali o autógrafo. Tem um certificadinho também, quem quiser, certificado de participação aí da clínica, acho que é bom para o histórico de vocês de clínicas aí, né? Tá bom? Tem um certificado para vocês também. Então aguardar, ele vai descansar um pouquinho, depois vocês saem lá e pegam uma foto ou autógrafo com ele. Beleza? Valeu, obrigadão aí, gente. Valeu.